Ayun, so guys, since nag-fail kanina yung live stream natin due to internet intermittent connection, re-redo natin yung tutorial. So, gawa tayo ulit ng panibagong Laravel project. So, CDC, XAMPP, htdocs, and then Laravel new coding bootcamp system 2. And so habang inaantay natin to, we need to open up Notepad as an admin. And then i-add natin sa variable ng Windows sa hosts yung ating project para ma-open natin siya as an IP instead nung localhost forward slash pangalan ng project forward slash public. So, lagay na lang natin siya sa .11. So, 127.0.0.11. So, coding bootcamp system 2. Then, save natin. Then, open up another notepad as an admin. Then, this time, punta naman tayo sa C, XAMPP, Apache, conf folder, and then extra. And then dito, sa vhost. Vhost. So, kakopy ko lang to. Then paste. Then palitan ko tong IP na to. And then lagyan ko lang to ng 2. Yan. So, close ko to. And then we need to restart the Apache para mag-trigger yung changes na yun. So, stop. Start. So, kung i-open up natin yung browser, yan, then i-visit natin to ng 2711. 127.0.0.11. Teka lang, tayo lang natin matapos yung pagbibuild. So, wait lang ah. So, pwede na natin siyang buksan muna siguro dito. Yung project mismo. So, yung bootcamp system na to, starting point natin is inventory system. Then from there, siguro pwede natin itong pasukan ng company, then client, then sabihin natin may mag-order. And then syempre, kailangan may mabawas dun sa item natin which is nandun sa inventory. At the same time, for example, running low na yung isang item. Yung system pwede natin i-automate or sabihin natin on admin panel, pwedeng umorder from each supplier. So on and so forth. So medyo malaki yung possibility. Kailangan lang natin mag-start in something para lumawak siya. So okay na yung pagbibuild. So ito siya ngayon. So dito, so pakita ko muna sa inyo to. So ito, kailangan nating i-turn off to dahil yung gagawin natin is backend as an API lang. And then yung front end, I am thinking na gagawin natin either sa Vue.js or Angular, pero most likely sa Vue natin siya gagawin. So, turn off muna natin yon. So, comment lang natin to. And then, refresh. So, ito na. 404 not found na siya. So, here, kailangan lang natin copy to. And then, gumawa tayo ng database. So, localhost forward slash php my admin. And then, new. And then, yung database name. And then, create. So dito gagawa tayo ng migration which is yung item and then every item has its own category. Okay? So PHP artisan make migration um, categories muna. And then gawan na din natin siya ng model. So PHP artisan make model category.
Then, PHP artisan make migration. Sabihin natin items, create items. The same time, gagawan din natin siya ng model na. So, PHP artisan make model item. Then, gawa din tayo ng controller. Make controller API controller. Ayan. So, dito, sa category, so, table, string, name, and then table, soft deletes. Yan na muna. So, then dito sa items, string as name, and then table, foreign ID, categories, category ID, then table, foreign, category ID, references ng ID on papunta sa categories. Okay? And then tables of deletes ulit. Ayan, so try natin siyang i-run. Sana walang error. So PHP artisan migrate V. So yun siya, pumasok. So i-refresh natin to. Ito siya. Yung categories and then yung item. So gagawa muna tayo ng CRUD na to using pagkagawa ng CRUD is check natin siya dito sa Postman. Sensya na case, nag-fail talaga kanina kasi ang bagal talaga ng internet kanina. So dito, open up natin yung sa routes api.php. Then from here, lagay muna tayo ng comment na sabihin natin na category API calls in REST. So route post create item API controller class create item. So dito kailangan natin i-include yung tinatawag natin controllers API controller. So HTTP controller API controller. So from here, lagyan natin public function and then return muna tayo ng meow just to make sure na gagana siya. So PHP artisan optimize. Then check na natin siya dito sa Postman. So add as post and then yung IP which is .11 / API / yung endpoint. Then send. So ito yung meow. So magdadagdag tayo ng um, class dito which is yung repository. So para saan ba siya? Di ba ang Laravel MVC framework na to or model, view, controller. So magpapasok tayo ng repository. Si repository, nandito lahat ng query. Si controller, nandito lang yung logic. And then yung model, nandito yung relationship from table to table. Okay, so paano ba gagawa ng repository? So from here, dito sa app, tama, dito sa app, gawa tayo ng new folder as repository. Then dito sa loob ng repository folder, gagawa tayo ng file as, sabihin natin main repository.php. So PHP and then namespace app, then repository, and then class main repository. Okay, so dito sa controller, pasok natin siya straight. So use main repository. And then dito sa config, app.php. I-add natin siya rito. So main repository
Nasa loob daw siya ng app, HTTP, app repository, main repository as class. So from here, sabihin natin public static function test. Then return lang tayo ng meow ulit just to check if it is working. So dito, main repository. Then yung pangalan ng function which is in test. Ayan. So dito, optimize natin siya ulit. Then send. So, ayan, meow. So from here, delete na natin to. Gawa na tayo ng new. Insert talaga. So dito, tatanggap to ng request, then request. And then return muna natin to. Teka, yung pusa ako, sorry. And so dito, sa body, sabihin natin body, row, then JSON. Sabihin natin dito, papasok tayo ng name, then test. So pag sinend natin to, kailangan makita natin din ganito, which is lumabas naman. So ang gagawin na natin ngayon, i-validate natin to. So let's bring up validator, then validation, validator, make, request, all, array, name, required string. So yung name na to, ang titignan niyan, dapat kung ano yung nandito sa category, itong name na to. Alright? So, ang sabi, yung name daw na key na yun, kailangan, ano siya, required, and then dapat string. So, if validation fails, return tayo ng error. JSON, status code as 422, response as false, and then message as validation, messages first. Okay? So, try natin to. Palitan natin tong body na to as, sabihin natin test. Kailangan lumabas dito yung error. So, ito siya. Gumana. So, sasuliin naman natin ngayon kapag tama yung binigay. Close ko lang yung isa. Ayan. So, dito, kapag tama, so return response JSON, status code as 200, response as true, and then data, papasok sa main repository natin na ang pangalan, insert category. So, request na lang. So, gagawa tayo nito sa loob ng main repository class natin. So, public static function. Tatanggap to ng data. So, let's bring up the models or the model. So, dito, so protected table categories and then protected fillable ID name, oops, created at, updated at, and then deleted at. So dito, para magamit natin yung soft delete. So check lang natin. Laravel soft deletes. Yan. So ito lang. Ito. And then we should use this. So soft deletes. Okay. So dito, pwede na natin siyang gamitin. So use app models category. So return lang natin dito. Category create yung name na column, then data, name. So, optimize lang tayo ulit. Artisan
optimize, and then run. So, ayan siya. So, pag check natin yung database, dapat may laman na to sa loob ng categories na table. So, ito siya. Okay? So, gawin natin to ng CRUD. So, nakagawa na tayo ng create. Yung read naman, with search. So, get items, API controller, class, get items. Wait lang ah. Sorry guys, may pusang makulit. So, sa API controller, so public function, yung pangalan ng function. And then, re-return natin to. Return response JSON status 200 response as true. And then, yung data, pasok na lang natin sa main repository. Get items. So, gagawa tayo nito. Sa loob ng main repository class. So, public static function. Yan. So, return category get. Yan. So, kung tetest natin yung endpoint dito as nakaget, yan. So, 127.0.0.11 forward slash API forward slash get items. So, teka. Optimize ko ba? Yan. Isa pa. Yan. So, ito siya. So, pwede tayo magpasok dito forward. For example, ng forward slash and then yung pangalan ng item o nung name. Sabihin natin na, ano ba? Category. Ano ba magandang category name? Sabihin lang natin na food. So, pag may nag-search ng food, kailangan may lumabas doon. So, dito mag-insert muna tayo ng food. Ayan. So, tignan lang natin kung pumasok to. Ayan. So, ito yung food. So, pag may nag-search ng food dito, kailangan may lumabas dito. So, ganito lang po yun, guys. So, dito sa endpoint ng get items, lalagay tayo ng forward slash ulit. And then curly braces. Sabihin natin item. Then question mark. Then doon sa controller, kailangan natin masalo to. So, dito, maglalagay tayo ng item as null muna. And then checking. If item is greater to empty, sabihin may laman. So, return natin yun. Status code as 200, response as true. And then yung data, main repository, same pa rin ang function, get items. Pero, meron ng parameter na item. So, dito sa loob ng main repository, sasaluhin din natin yun. Set muna natin as null ulit. So, if item is greater to empty, ayan. So, re-return natin category where name like then double quote percent sign curly braces and then in between item then get. Okay? Then PHP artisan optimize tayo ulit. Yan. So, i-get natin muna lahat ng item. So, yan, lumabas siya. Then, sabihin natin na FO lang muna. So, ito siya. So, sabihin natin na F or sabihin natin na food or sabihin na Jejemon. Ayan. So, may lalabas at lalabas dyan. Okay? Ganun lang po yun, guys. So, meron na tayong create, read, update naman. So, this should be put, then edit, item,
then tatanggap to ng ID kung ano yung item specific na i-edit natin. So, edit item. So, public function edit item, tatanggap to ng ID nominal na value by default, then request yung body ng payload na ipapasa. So, return muna natin to as array ID and then yung request. Okay? So, edit item. So, ito as put. So, 127.0.0.11 /API. Yan. Ito. Then yung body. So, raw text JSON. So, name. Sabihin natin na test. So, send. Kapag-optimize ba ako? Isa pa. Ayan. So, ito siya. So, ito yung ID from the HTTP request. Then, yung body nung payload, which is ito, yung request mismo. So, since nasalo na natin siya, teka, check muna tayo. If ID, hindi kasi put to eh. So, pwede na natin tong i-return response JSON. Ang magiging return kasi nito, either 1 or 0 lang. 1, sabihin success. 0, sabihin false. So, main repository, edit item, ID, and then request. So, dito sa loob ng main repository, so public static function, ID, data. So, sabihin natin return main repository tuloy. Main item. So, it should be category, where ID is equal sa ID na to. Update daw natin yung name as itong value na to. So, dito sa loob nito, sabihin natin, validator muna tayo. Validation equals validator make request all. Kasi kailangan muna natin ma-validate yung name kung kasama ba dun sa payload as required and string. So, if validation fails, return response JSON for tutu response as false. Oops. And then yung message natin is validation messages first. So pagkasama to sa payload yung name, syempre hindi siya magfe-fail, diretso na siya rito. Okay? So let's try it out. So sabihin muna natin ito, kahit ano lang na key. So pag sinend natin to, dito siya pumasok yung false na to, yung validation na ginawa natin dito. Pero kung name yung pinasok natin as key, sabihin natin name, and then may ID tayo rito. Sabihin natin, tanggalin muna natin na ID. Let's see kung ano yung error. So, ito yung error. Ito yung kailangan kong saluhin muna. Pero, on this instance, wag na muna. Maybe on next tutorial. So, ito. Kapag tama yung nagpass dun sa HTTP request, sinama mo yung ID at the same time dun sa body nung request na naka-JSON, sinama mo yung may name na key as object, papasok yun. So, kanina, ang sabi ko nga, it's either data na 1 or 0 lang. So, pag 0 to, sabihin, nag-fail yung pag-update. Kapag 1, tama. So, pag dito, so search natin na. So, test. So, dito, lagay natin ulit is test edit category. So, send. So, 1 ulit to. So, ito, kailangan maging ang name na niya is test edit category.
And then ito kung mapapansin nyo to, di ba 2021, March 29, 5:59. Kailangan to magbago. Hmm, teka, update. Isa pa, 2. So ito, 59, send. Ayun, nagbago siya. So, ibig sabihin, may nag-update talaga ng ganitong timestamp. Okay? So, delete na lang. So for the category, so delete item, and then ID. API controller class delete item. API controller delete item. Ah, so route delete item. Tatanggap siya ng ID. And then API controller class, ang pangalan is delete item. So save, copy. So dito, public function and ID lang ang tatanggapin niya. So dito, re-return tayo agad. Status 200, response true, data, main repository, delete item na ang parameter is ID. So public static function, yan, ID. So return category where ID is equal sa ID na to and then delete. PHP artisan optimize muna tayo ulit. Then explain ko sa inyo. So, ito yung tinatawag na soft delete sa Laravel. So, yung value na to, yung column na to na deleted at pag nagkaroon to ng value o ng timestamp, pag ginet natin yung record, hindi siya makukuha ni Laravel. Okay? Para ipapakita ko rin sa inyo kung paano siya makukuha for reports purposes. So, copy muna natin to. Delete item. So, as delete, so 127.0.0.11 /API/delete item and then kung anong ID. So, 1. So, ito siya. So, sabihin nga na data na 1, sabihin nag-success. So, pag kinuha natin to, wala na yung may ID na 1. Pero pag sinilip natin sa database, nandito siya. Okay? So, para makuha yung deleted item na yun, dun sa get call natin. So, ito yung get item sa repository. So, ito, dadagdagan lang natin ng with trash. Yan. So, same din dito. So, with trash. So, optimize ulit and then call natin to. Yan. So, papapansin nyo, ito may timestamp to. Maliban dito. Alright? For reports purposes or depende sa inyo kung kailangan nyo ba ipakita yung mga deleted item dun sa table nyo. Gamitin nyo lang yun. Okay? And then, ano pa ba? For the item API call na naka-rest. So, route post. Pag-create ng item. So, create item. This should be create category. Category. Get categories.
edit category, edit category, and then lastly, delete category, delete category. So let's try muna kung gagana siya ulit. So, create category, food, clothes. So, oops, may error. Tanggalin muna natin to. And then run natin to. And so, may pumasok. So, instead of get items, get categories. Send. And so, dito, edit category. 0. So, bakit nag-0? Category. Get nga natin. Kasi deleted na yung value. So, 2. Yan. Yung 2. Yan. Then, delete. Ito, 0 din ulit to. Error siya kasi deleted na nga yung item. So, ito 2. Teka. So, this should be delete category. Send. So, ito yung problema kanina. Nawawala talaga yung net. Ayan. So, pag ito, ginawa natin 2. So, magiging 1 to. Mawala yung record dito. Ayun. So, working siya. So, dito tayo ulit sa create item. So, API controller class create item. Item. Yan. For items. So, public function. Yan. Create item na may request. Request. So dun sa item natin, kailangan daw ng name and then ng category ID. Alright? So, validation tayo. Validator, make a request all. So, name, this should be required as string. And then yung category ID, this should be required numeric. So, validation fails. Kapag nag-fail daw, return tayo ng error message kasama ng response na false. Then, ang return status or yung status code is 422. So, validation messages first. Kapag tama naman, I mean, na-satisfy yung validation, return tayo rito ng good o yung status code na 200 and then true. And then data, syempre, pasok natin sa main repository, create item. Insert category. So, ito, create item. Request. So, public static function. Data. Kailangan muna natin buuin yung ito. So, protected table items and then protected fillable
merong ID, name, category ID, created at, updated at, and then deleted at, and then yung soft deletes. Okay. After nun, bring up natin siya rito. So, use app models item. Yan. So, return item, create na ang name key is data name and then category ID data category ID. So, copy natin to. So, naka-post 127.0.0.11 /API/create item. And then sa body row JSON, meron tayong name. Sabihin natin na binating Sando. And then ang category ID is 3. So send. Error kasi we need to optimize. Hopefully. Ayan. Okay. So pag ito, kunyari, naglagay, di ba, yun sa tawag dito. Di ba yung data na tin dito sa category, yung may ID na 2, deleted at na. So try natin mag-insert dito. Now yung category ID niya is 2. So alam ko mag-i-insert pa rin to. Yan. Pero, paano ba? Pakita ko na lang sa inyo. So route get items. API controller class get items. So dito, public function get items. Ayan. Pasukan na rin natin to ng search. So, item. So, saluhin natin dito. So, item, set muna tayo ng null. So, if item is greater to empty, return tayo ng response JSON status code as 200. Ang response ay true. Then, ang data, main repository, get items with alam ko meron ng ganito eh. Meron ng naming conventions kasi Edgar. Get items, double L. Bad practice. So, get category. So, get category. Test muna natin kung gagana. Yan. So, dito. So, get items. So, public static function. Yan. So, dito ko ituturo sa inyo yung belongs to, has many, has one, so on and so forth. So, magre-return muna tayo ng return item with, sabihin natin na categories. And then, get. So, ito, yung with na to and then categories, doon sa loob ng item model, dito natin siya gagawin. So, public function, categories, return this belongs to app models category class
And then, yung last two parameter o argument, um, ito ata, category ID, and then yung ID. So, kung ano yung foreign key, and then yung own key. So, let's try. Pwedeng magkamali ako ah. So, get item tayo. So, nakaget to 1270.0.11 /API/get item. Then send. Hmm, teka. Okay. So, dito kailangan din natin ibigay yung wala. So, wala ito. Get item. Item equals to null muna tayo. Yan. So, optimize. Error to. And model category. Models up. Has relationship up. Models up. Models. So, category class. Ayan siya. So, naka-embed to. So, ito yung category, ito yung relationship niya, na yung Sando, ng category niya, ID3, and then yung name ng category na yun is clothes. So, since ito kasi may deleted at yung category ID2, o yung record dito, na yung may ID2, naka-deleted at kaya hindi siya nakukuha. So, para ma-filter out natin ng husto, ang gagawin natin is ganito. So, di ba, masa na yun? So, with and category. Tama naman. Teka. So, teka, sabihin ko muna yung if, kung yung item daw is greater sa empty, return return item with categories where name or item that name like percent sign, curly braces, and then item get. Yan. So, PHP Artisan optimize. So, dito bihin natin na Sando. Column not found on column item that name. Where clause. So, ito item that name with categories where select all from items where item that name like Sando and item deleted that is null. Mas lalo magkakaroon ng problema to. Hindi. Teka. Sabihin natin na food. So, yun, wala siyang nakuha. So, Sando. So, meron to. Pero dapat ito hindi na lang siya show. Kasi nga, may deleted at na. Pero, on next tutorial, subukan natin siyang ayusin. Okay? And then, ayun. So, dun tayo sa put. So, edit item. Tatanggap to ng ID. Then, API controller class edit item.
So, check muna natin kung existing yung function mismo. So, public function edit item, tatanggap to ng ID. And then, request. So, pwede na natin validate muna tayo. Validation. Validator. Make request all. So, name. Isa siyang required na string. And then, category. ID. Required as numeric. Alright, so if validation fails, return response JSON status code as 422, response as false, and then yung message is validation messages first. Alright, in case ito pag pumasa, status code as 200, response as true, and then data, main repository, edit item by ID. Ayun, papasa natin yung request. So, kailangan natin gamitin to. Sama pala natin yung ID. So, public static function. Yan, ID and then data. So, return item where ID is equals to this ID. I-update daw natin yung column na name, data name, and then category, ID, data, category, ID. Okay. So, try natin. Edit item. So, put 127.0.0.11 / and then sabihin natin na item. Teka, ano ba yung item natin dito? Isa. Ano, post pala to. Create. So, get. So, sando. Teka, nag-create category 2. So, 3, sando 2. Yan, send. So, yung ID naman yung i-edit natin. And then, body, raw, JSON. Sabihin na natin na name. Sabihin nalagay natin dito na t-shirt. Print plain white t-shirt. And then, ang category ID niya is, sabihin natin na same pa rin na 3. So, send. Artisan optimize. Let's try again. So, ayan. So, pag ginet natin to, ayun na, plain white t-shirt. Clothes pa rin yung category niya. Okay? Then, lastly, yung delete. So, delete item na tatanggap ng ID. So, API controller class delete item. Okay. So, alam ko, wala pa. So, public function delete item ID. So, return response JSON status code na 200 response true. And then yung data
Sabi natin main repository, delete item via ID. So ID. So public static function ID. Yan. So return item where ID is equals to ID na to. Di-delete daw natin siya. Okay? So optimize again. Then call natin to. So delete 127.0.0.11 / API. Ito. Then /1. So pag init natin yung record, dapat wala na to. Okay. Ayun lang naman guys. Ayun, let's subukan ko rin mag live stream kapag naging okay yung internet. Pero as of the moment, record muna ako and then upload sa YouTube. Again guys, thank you for watching and please subscribe sa YouTube channel. Like it if you like it, dislike if you dislike it. Kapag may suggestion, comments, or any violent reaction, mag-comment lang kayo. Sasagutin ko naman yun. Alright? So, thank you guys.